Hello everyone, this is Deborah. You are now watching my channel, the English area TEAfunEnglish. Let's learn English. Get closer to the strategies, do the exercise, and let's boost your reading comprehension score. Before starting, please kindly hit the subscribe button and have your notification on. Gratis! Jangan lupa nyalakan loncengnya untuk mendapatkan materi teranyar. Pada tayangan ini, Reading Comprehension Part 2, kita akan melanjutkan pembahasan latihan yang sudah kalian kerjakan di Reading Comprehension Part 1 tentang Skills 1 and 2. Dan kita akan belajar teori dan latihan 2 skills berikutnya. So grab your notes, be ready. Let's have a quick review on Reading Comprehension TOEFL. Hal-hal yang perlu kita ketahui tentang Reading Comprehension TOEFL sehingga kita tahu apa yang harus kita persiapkan saat menghadapi bagian Reading Comprehension. Reading Comprehension terdiri dari 50 butir pertanyaan yang harus kita selesaikan dalam waktu 55 menit. Biasanya bagian ini terdiri dari 5 teks, sehingga kita membutuhkan waktu sekitar 10 menit untuk menjawab pertanyaan tiap teks. Waktu 55 menit sudah termasuk the reading of the directions. Karena directionsnya tidak berubah, sama, jadi kita skip bagian directions dan langsung menuju soal. Nah, as I mentioned earlier in the previous video, tayangan tentang Reading Comprehension section terbagi menjadi 3 bagian yang terkait, agar kalian bisa lebih fokus untuk memahami poin dan mengerjakan latihannya. Pastikan sebelum melihat tayangan ini, kalian sudah menyimak dan mengerjakan latihan Reading Comprehension Part 1. Sebelum mulai dengan Skill 3, Unstated Detail Questions, kita bahas dulu latihan TOEFL Review Skills 1 and 2. Topik teks ini seputar fenomena alam, yaitu hurricane. It's about geography. Let's read out the text to get knowledge and new vocabularies. Passage 1. The center part of a hurricane is called the eye of the storm. In the eye of a hurricane, winds are calm and no rain falls. There can even be blue sky and sunshine in the eye of the storm. This dry and calm spot is caused as the air spins around the center of the hurricane. The spinning air rises and pulls moisture within. What remains in the center is dry. Oke, kita lihat pertanyaannya. Question number 1. Pertanyaan yang pertama, the topic of the passage is. What's your answer? The answer is C. The calm in the center of a hurricane. Masih ingat ya, apabila ada teks yang terdiri dari lebih dari 1 paragraf, kita akan fokus di line 1, the first line of each paragraph. Jadi tidak hanya di paragraf pertama saja, tetapi first line of each paragraph in the text. Kita lihat di kalimat pertama, paragraf pertama. The center part of a hurricane is called the eye of the storm. Kemudian kalimat pertama di paragraf kedua, this dry and calm spot is caused as the air spins around the center of the hurricane. Jadi ada the center part. Kemudian di kalimat pertama paragraf kedua ada this dry and calm spot. Kita gabungkan informasinya sehingga kita dapatkan jawabannya C. The calm in the center of a hurricane. The next questions. Question number 2. The passage indicates that in the eye of a hurricane,
keywords, we have in the eye of a hurricane. Kita lihat secara cepat pada teks, keywords terdapat pada paragraf pertama. Jawaban ada di kalimat berikut. In the eye of a hurricane, winds are calm and no rain falls. There can even be blue sky and sunshine in the eye of the storm. There can even be blue sky and sunshine means sunny. So the answer is D. It can be sunny. Next, question number 3. According to the passage, what causes the calm spot? We have the keywords, what causes the calm spot? Kita lihat secara cepat. Keywords ini terdapat pada paragraf kedua. Kalimat pertama, this dry and calm spot is caused as the air spins around the center of the hurricane. Here we have spin. It has the same meaning with circling. So we have A, the air circling around the center. Circling means spinning. It's A. Oke, itu dia tadi pembahasan untuk TOEFL Review Exercise Skills 1 and 2. Skills dan latihan dapat kalian temukan pada buku Longman Introductory Course for the TOEFL test. There are 6 skills we have to understand Reading Comprehension TOEFL. Pada tayangan ini kita akan fokus pada skills 3 and 4. Skill 3, Unstated Detail Questions, and Skill 4, Implied Detail Questions. Skill 3, Unstated Detail Questions. Find the answer that is not stated, or not mentioned, or not true in the passage. Bagian ini meminta peserta tes untuk menemukan jawaban not stated, not mentioned, or not true. Tidak dinyatakan, tidak disebutkan, atau tidak benar. Jadi dalam pilihan jawaban akan terdapat 3 jawaban benar dan 1 jawaban salah. Seperti tayangan sebelumnya, untuk dapat memahami atau menjawab pertanyaan dengan benar, ada 3 bagian yang harus kita kenali. They are identifying questions, mengenali jenis-jenis pertanyaannya, finding where the answer is, mencari letak atau struktur jawaban dalam teks, and answering the questions. Langkah-langkah dalam menjawab pertanyaan sehingga kita dapat menjawab dengan benar dan lebih cepat. Ini dia poin pertama dalam Skill 3 Unstated Detail Questions. Identifying the questions. Pertanyaan-pertanyaan apa saja yang biasanya muncul untuk menanyakan Unstated Detail Questions? Let's check this out. Which of the following is not stated? Which of the following is not mentioned? Which of the following is not discussed? All of the following are true, except. Perhatikan bentuk negatif dalam pertanyaan seperti not. Hati-hati berarti kita harus mencari jawaban yang tidak disebutkan atau tidak sesuai dengan teks. Poin berikutnya untuk Skill 3 Unstated Detail Questions yaitu finding where the answer is, mencari letak jawaban dalam teks. The answers to the questions are found in order in the passage. Seperti skill sebelumnya, Skill 2 Stated Detail Questions, jawabannya disajikan secara urut dalam teks. Berikutnya, answering the questions dalam Skill 3 Unstated Detail Questions. Langkah-langkah untuk menjawab pertanyaan. Step 1.
Choose a keyword in the question. Pilih atau temukan kata kunci dalam pertanyaan. Jika ragu, lihat kosakata yang disebutkan atau diminta dalam pertanyaan, kemudian cari di dalam teks. Step 2. Scan the appropriate place in the passage for the keyword or related idea. Lihat teks secara cepat untuk mencari kosakata yang diminta dalam soal. Step 3. Read the sentence that contains the keyword or idea carefully. Fokus membaca paragraf atau bagian teks yang memiliki keyword dan cermati. Step 4. Look for the answers that are definitely true according to the passage. Omit those answers. Lihat pada pilihan jawaban, carilah pilihan jawaban yang sudah pasti benar, kemudian singkirkan atau abaikan jawaban tersebut. Step 5. Choose the answer that is not true or not discussed in the passage. Pilih jawaban yang salah atau tidak disebutkan dalam teks atau tidak sesuai dengan informasi dalam teks. Ada dua macam bentuk pertanyaan dalam Skill 3 Unstated Detail Questions. The first one, 3 true answers and 1 answer that is not discussed in the passage. Ada 3 jawaban benar dan 1 jawaban tidak disebutkan dalam teks. Second, 3 true answers and 1 that is false according to the passage. 3 jawaban benar dan 1 jawaban yang salah atau tidak sesuai dengan teks. Okay, this is the text example of Skill 3 Unstated Detail Questions. It's about geography. Let's read out the text. Take notes on new vocabularies and get more knowledge. The passage. The Florida Keys are a beautiful chain of almost 1,000 coral and limestone islands. These islands form an arc that heads first southwest and then west from the main island. U.S. Highway 1, called the Overseas Highways, connects the main islands in the chain. On the highway, it is necessary to cross 42 bridges over the ocean to cover the 159 miles from Miami on the mainland to Key West, the farthest island on the highway and southernmost city in the United States. Ada 2 pertanyaan, 2 questions. Kita mulai dari yang pertama, number 1. Which of the following is not mentioned about the Florida Keys? Pertanyaan ini menanyakan tentang jawaban yang tidak disebutkan tentang the Florida Keys dalam teks. Dalam teks, kita perhatikan pada kalimat pertama dan kedua telah disebutkan. Pada pilihan jawaban A, the Florida Keys are a chain of islands. And also B, we have the informations in the text. The Florida Keys contain coral and limestone. And let's see the answer C. The Florida Keys are in the shape of an arc. Informasi ini juga terdapat dalam teks. Sehingga yang tidak disebutkan dalam teks adalah answer D. Tidak ada informasi tentang the Florida Keys are not all inhabited. Kita lanjutkan pertanyaan kedua. Which of the following is not true about US Highway 1? Dalam teks disebutkan pada pilihan jawaban A, it is also known as the Overseas Highways. Juga pada pilihan jawaban C, it has more than 40 bridges. And also D, it connects Miami and Key West.
Yang tidak sesuai adalah pilihan B. Dalam teks disebutkan, the overseas highway connects the main islands in the chain. Jadi bukan pilihan jawaban B yang menyebutkan it joins all of the islands in the Florida case. The main islands, not all of the islands. Itu tadi skill 3, Unstated Detail Questions. Kalian bisa review lagi nanti. You can pause the video or have a hard copy to read. Okay, let's get into our next skill. Skill 4, Implied Detail Questions. Drawing conclusions from information that is given in the passage. Bagian ini mengharuskan kita untuk menarik kesimpulan dari informasi yang diberikan dalam teks. The types of questions include the words implied, invert, likely, or probably to let you know that the answer to the question is not directly stated. Kata implied, invert, likely, or probably menunjukkan bahwa jawaban pertanyaan tidak dinyatakan secara langsung. Sama seperti skills 1 to 3, ada 3 bagian yang perlu kita cermati. They are identifying questions, mengenali jenis-jenis pertanyaan, finding where the answer is, mencari letak atau struktur jawaban dalam teks, and answering the questions. Langkah-langkah dalam menjawab pertanyaan sehingga kita dapat menjawab dengan benar dan lebih cepat. Berikut adalah poin pertama dalam skill 4, Implied Detail Questions. Identifying the question, pertanyaan-pertanyaan yang biasanya muncul untuk menanyakan implied detail questions. Let's check this out. It is implied in the passage that it can be inferred from the passage that it is most likely that what probably happened. So as I mentioned earlier, we have the words such as implied, invert, likely, or probably in implied detail questions. Next, poin kedua, skill 4, implied detail questions. Finding where the answer is. The answers to the questions are found in order in the passage. Jawabannya terstruktur, disajikan secara urut di dalam teks. Berikutnya, answering the questions dalam skill 4, Implied Detail Questions. Langkah-langkah untuk menjawab pertanyaan. Step 1, choose a keyword in the question. Temukan kata kunci dalam pertanyaan. Step 2, scan the passage for the keyword or related idea. Scan, lihat teks secara cepat untuk mencari kosakata yang disebutkan dalam soal. Step 3, read the sentence that contains the keyword carefully. Fokus membaca paragraf atau bagian teks yang memiliki keyword dan cermati. Step 4, look for an answer that could be true according to the sentence. Cari jawaban yang mungkin benar menurut kalimat tersebut. Oke, ini dia contoh soalnya. You can read a lot of text. Perhaps you'll find new vocabularies and information. Tapi ingat, pada saat tes kita tidak disarankan untuk membaca seluruh bagian teks agar tidak menghabiskan banyak waktu. Here we go. The passage. The number of rings in a tree can be used to determine how old a tree really is. Each year, a tree produces a ring that is composed of one light-colored white band
and one dark-colored narrow band. The wider band is produced during the spring and early summer, when tree stem cells grow rapidly and become larger. The narrower band is produced in fall and early winter, when cell growth is much slower and cells do not get very large. No cells are produced during the harsh winter and summer months. Here are the questions. Question number 1. It is implied in the passage that if a tree has 100 wide bands and 100 narrow bands, then it is. This asks about the age of the tree with 100 wide bands and 100 narrow bands. Dalam teks tidak disebutkan the age of a tree with 100 wide bands and 100 narrow bands. Tetapi pada baris kedua terdapat informasi yang menyatakan each year a tree produces a ring that is composed of one light-colored wide band and one dark-colored narrow band. Dari sini dapat disimpulkan bahwa a tree with 100 wide and narrow bands is 100 years atau sama dengan a century old. So we have the answer. The answer is A century old. Question number 2. It can be inferred from the passage that cells do not grow. Pilihan jawabannya ada menunjukkan when cells do not grow. Kapan? Dalam teks disebutkan pada kalimat terakhir, no cells are produced during the harsh winter and summer months. So the answer is B, during extreme heat or cold. Last but not very least, this is your turn. TOEFL review exercise, skills 1 through 4. Kalian bisa pause videonya dulu dan bisa kalian cetak teks dan pertanyaannya untuk latihan. Jawaban dan pembahasan untuk review exercise skills 1 through 4 akan ada di tayangan berikutnya, Reading Comprehension Part 3. So that's it for this session. It's amazing to have you keep improving your English skills. Terima kasih selalu semangatnya. Thank you for watching. Don't forget to click the subscribe button and have the notification on to be well informed on the next videos. I'll see you soon.